So after developing the code, what happens is the developers store their code in one of the centralized repository, and from there they see the output of the combined code development, what exactly how it uh, happened, how it went. So the thing is that maybe assume that we had a team of 10 people, 10 developers, and we'll divide this one project into different tasks, and we call it as modules or whatever, to different guys. So they develop that. After developing them, they'll commit all the code to one of the centralized repository. In organizations, usually we had subversion, we call it one of the centralized repository where we store all the code. Apart from that, we had another repository service, that is Git. So we can store even the code in Git. So let me write the names for you. So one is Git, here we'll store the code, or one is subversion, and we'll call it a subversion also, like SVN. Okay. So so with Amazon Web Services, he is offering a service called Code Commit with same features of this whatever the two softwares are offering to us for storing the code on central server. So on the back end, he is using Git, and this Amazon guy is using Git, and we don't see this same kind of GUI for Git what we see after installing the software whenever it comes to code commit. So in code commit, what we usually do is we'll create one repository. So first is we have to create repository. So before creating, we have to choose in which region we are going to create the repository. So in which region we are storing our code. Okay. So right away, AWS guy is offering only one region for with this service, code commit service. That is his home region, that is N Virginia. In N Virginia, he's offering this code commit service. So after creating here, after entering into this code commit service, here you'll create a repository, and after creating a repository, usually what happens, you do this development of the code, you write the code in your laptops, right? So uh, how do you write? Maybe with the help of some platforms. If you are writing the Java code, you write the Java on software called Eclipse. So on the Eclipse software, you'll write the Java code. So after writing the code, let us assume, as we had in a scenario where we had 10 developers, right? So they have to commit their code into this one of the centralized repository. For right now, for our assumption, let us assume that we have created one centralized repository, and that's at in Virginia region, and it was in with AWS. So, so how do you access this repository in order to store all this code into this repository? So basically, he is offering the authentication or accessibility of his repository to the end users via two methods only. One is through SSH, or one is through HTTPS. So he's saying, if you want to upload your code to my centralized repository, you may log into my centralized repository, and there you can paste your code, or you can push your code, we can call it as, or you can commit your code. That's one scenario. Or else, I was offering this code commit service to you as an web-based service through HTTPS protocol. So I'll give you an URL for that. You just copy that URL, and you push the code into my server. So basically what happens, in every repository in this code commit service, we'll create repositories, right? For every repository, we'll have a unique URL. After creating a repository, for every resources, as he gives a unique ID, similarly for this he'll give you a unique URL. By this, using this URL only, we can access this repository. So in developer's PC, whether it may be in Eclipse software or whatever the software he is using to develop his code, on that software you have to specify the URL of this
repository, where exactly the repository is located, on under the repository in which folder you are going to upload your code. See, basically repository, for every repository will divided into three kinds only. After getting a repository create a basically by default three folders say. We call that folders as branch, tags, trees. Okay, so currently enter before integrating this repository to the developer PC, first we have to create a IAM user for the developer. IAM like user create cheyali. Our user key we have to write a policy in such a way that that particular user will have a full access on this repository, whatever he is going to access. So it's like first scenario, you create one repository, then create one IAM user and give that user full permissions on this repository, and then you can access the repository via two things. One is through SSH and one is through web portal HTTPS. For that he'll provide a URL link. So copy that link and paste it in your laptop where you are developing the code. Maybe on Eclipse you are developing a Java code. Integrate paste that URL on the Eclipse software and that IAM user credentials. So who is that user name and the password, so that he can authenticate into this repository. So like this is what the scenario. So but if so what we'll do this in this class is we'll create a repository and we'll authenticate into repository by installing one of the software called Git. So we'll install the Git client in my PC. From the Git client, I'll provide the credentials of IAM user. Before providing this, we'll create a IAM user. We'll give him the policy of having the full access on this repository. So later, I'll integrate this IAM user to my this Git client software, which I'm going to install on my PC. From there, we'll create one document. So basically, in repositories, a data storage and like we can store this text formatted documents or decimal numbers. We cannot upload our files, video files or MP3 files to this Git repository. Here we can store whatever that we store. It should be in a file format, a text file format or binary. So we cannot upload these videos or movies, such kind of thing with this repositories. We call it as code commit. The best part of code commit is similarly as every subversion server or Git server it maintains the versioning on every upload or the commit or the data you store in it. So similarly, this code commit also maintains this versioning on the data. So I hope you know this versioning, what is meant by versioning. So and similarly, there are a lot of features that code commit service offers. Like here, you can the size of the code commit repository is unlimited. You can upload whatever the data you want, whatever the size of the data, it's unlimited. But object is restricted. The file size is restricted. You can upload some unlimited number of files, but the maximum file size you can upload is somewhat restricted. So maybe it's 5 TB. Okay, and on the backend where exactly he's storing all the code, whether within S3 or he's having a different servers, he never revealed about that thing. So we'll do this scenario. Let us enter into this console part directly. So I'll jump into this AWS login page. So okay, so this is the dashboard of AWS. From here you can find this code commit service under category developer tools, because it is something related with developers for storing the code, right? So under the developer tools, here we had it, code commit service. So what is saying, store code in private Git repositories. From this saying we can know that,
Oh, on the back end he's maintaining the Git repository, Git server maybe. So what we'll do in this scenario is we'll create one code commit repository under this code commit service, and we'll install one Git client in my PC, and from my PC I'll upload some files to this code commit service. Okay, we'll see this scenario. So uh, we can do it through two options, and one is maybe through CLI or GUI. So if you had this Eclipse software, you can integrate that URL to this Eclipse software and do this commit process, or else we can do this uploading the files or downloading the files, or pulling up the particular version number on that particular file. Everything we can do is from the CLI mode, also command line interface mode. So let us enter right into the service. So as I said, he is offering this service only with N version origin. So you got it. Let us change into C. Other regions are disabled because he is not offering that service with other region right now. So I created a repository here, and I named it as test case. I'll show you how to create a repository. Create new repository. So name the repository. For naming, he's saying that it should have a limit of 100 characters. So let us assume test case 2. If you want to write why we created this repository, some kind of description you can write here. After clicking on this create repository, it will create a repository here. I haven't created it because I already had just before this class I created a repository here. So here it is the repository. Like this it will showcase you. So on this repository, its name is test case. I created it for testing description. I created it last 1 hour ago. Okay, now see, as I told you, we can access this repository via two things. One is through HTTP or one is through SSL. So see, here he's providing a URLs to accessing this URL. When I click on this, he's telling how do you want to access this repository, through SSH or HTTPS. When you click on this SSH, he'll give you this SSH URL. If you go with this HTTPS, he'll provide you an HTTPS URL with HTTPS protocol starts with. Okay, so I'm clicking on this URL on this particular repository. Here he is saying, so in order to connect to your repository, he see how user friendly he popped up a window. On that window he's saying that, so how he's showing you the steps how to connect to this repository. So another thing he's telling that right away you are logged into a user called root. With a root account you have logged in. It's better you log in via one of the IAM user. You create one of the IAM user and assign the permissions on the IAM user to this uh, code commit అని ఇక్కడ చెప్తున్నానండి. See, you cannot configure SSH connections for a remote account root account. That's us right away what the account you log in, and we do not recommend configurations HTTP connections for a root account. It is not we can do it, but he is not recommending it. So he's saying that sign in to IAM user and create one user and give him all the access on this code commit, access to AWS code commit service. So first on another tab we'll do that. We'll keep it aside, close. See, we enter to IAM user. From here you know that how to create an IAM user. Just click on this create new users, specify his username, maybe mail ID. Next, after clicking on the create, you'll get the IAM user will get create, and after creating the IAM user you can see the users from here. So on the IAM user, just click on IAM user. From here you can see what are all the permissions he's had. Right away this IAM user had EC2 full permissions, code commit full access permissions.
So you can modify it also, the permissions, just by attach policy and specify the permission whether with what service code commit. So already I had full access. It is not showcasing here. Apart from the full access, it has another access called read only access. So you can go for read or full access. From here you can choose that policy, and we can attach that policy to these users. So after attaching the policy to this user, after creating every user, you know that he'll provide you an access key and secret key, right? So uh, you'll have that access key and secret key. For right time being, I had a user Karthik.b at the infotechsolutions.com, and I don't know his access key and secret key. So what I'll do, I'll create another new access key and secret key for him. So see how we'll create. Just click on this user and go for security credentials. See, right away Karthik has two access keys, secret key. Uh, One he used recently on Glacier, and second, we had a class on second, right? For that I have used it, and uh, see, I cannot create more than two access key for one user. That's the maximum number of access keys we can create for the user. So what I'll do, I'll delete the previous one, and we had a second access key. I haven't used it. Last user nothing, not applicable. Last user service not applicable. We'll delete this, and we'll create a new one. Are you sure want to delete this key? Yes, delete it, and click on create access key. It is creating a new access key for this user Karthik.b. Show the credentials. So this was the credentials. Let me download these credentials. Download credentials. Okay, right, I downloaded it. Here on the Excel sheet you can see the credentials whatever they downloaded. So here's a username. For that username he has a access key and a secret key. Okay, and close it. So whether we had this user full permissions on code commit service, yes, AWS code commit full access. Good. And okay, now we'll enter here. So this is after clicking on this particular repository, we got this things like code. First, under the test repository we don't have any files, so first we have to commit some files. In order to commit some files here, in order to store some files here, first we have to connect it, right? How do we connect here, right? Click on the connect. So he's telling from here. So whatever he suggested, I created a user. We had given the for that user full permissions, and we had his access key and secret key. So next, what he's saying, so he's saying what kind of connections you wanted to go with, either through SSH or HTTPS. So for timing, we'll go with HTTPS because I don't have this Eclipse kind of software installed in my PC. I'll go with this GitHub client with HTTPS connection. So what kind of operating system you are using on the client side? Are you accessing this repository through Windows or Linux? Oh, I'll go with Windows. So see, if I specify Linux here, the next steps will get changed, how to connect and what to connect. So that's the reason. If I go for SSH, next steps will change. Okay. So first, in order to connect to this repository from your Windows machine through HTTPS connection type, he is telling to install the Git client in your PC. In first, the prerequisite is that are required in order to make a connection is first we should have a Git installed in our PC, and it should be higher version more than 1.7.9 or latest version from that 1.7.9. So, and he's saying that you install the Git repository Git client without the Git credential manager utility. See, while installing, he'll ask which kind of utility you wanted to go. I'll show you. We'll do this scenario. If you don't have Git installed, install it now. Okay. Let us see. Do I have this Git installed in my PC? I hope I had it. First, we'll uninstall it. I had Git. So first, we'll uninstall it. Control panel.
See, I can configure this URL to my whatever the git install right away, but I wanted you to view how to install this git, because if you are going with this git client to in order to connect with Amazon Web Services code commit, we cannot go with this traditional kind of approach, traditional installation approach. Traditional installations two types ఉంటాయండి, custom installation and traditional installations అని ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా. ట్రెడిషనల్ ఏంటి అంటే ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ పెడితే అది అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కస్టమ్ చూస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇన్స్టాల్, వేర్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్ టు ఇన్స్టాల్, గివ్ వి ద పాత్ ఆఫ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్, అండ్ వెదర్ యూ వాంట్ దిస్ షార్ట్ కట్ ఆఫ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ టు బి ఆన్ యువర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ నాట్, like that. He'll ask some class questions if you go with custom installations. So here we have to go with some custom installations, because while installing we have to modify some things, like here is specified we have to go with git credentials manager utility. Yeah, for that here we'll have two kind of utilities. We'll see that. So first let me install this git client from my PC. So I open my control panel, and where can I install? So here, from here I can install the programs that are installed in my PC. Open this. It's too slow. Okay, we got only 3 people, 4 people. Where is go? So cancel. So where is Git? Here it is. Git version 2.9.0 install. So let me uninstall it. I install it. What's program running on background? Tell digital delivery. No. I want to uninstall this software. Okay, I sure want to uninstall. Yes, I wanted to uninstall it. Let us download this file. If you don't install it now, okay, install it now. Oh, that uh, link went to his client software. So download. So we are downloading a latest version. It's 2.1, 10.1. So it's 315 MB. So 31.5 MB. Okay. So any doubts till what we discussed, guys? So what we did, let me retell you. It's we created a repository on code commit service, and we created IAM user. For that IAM user, we given the full permissions on this code commit service, and we can access. We have seen connection types with IAM users through SSH or HTTPS, and now in order to connect with this Git repository, we are downloading this Git client software. Let's go download it. Let me install it. So radio, yeah, I'll install it. C program files Git. So as I said you, we can upload this
files to this AWS code commit service or whatever the repository on the other side, Subversion or whatever it is. Not you're not with AWS. If you're dealing with Git or whatever it, you can upload it via two. One is through GUI and one is through command line, right? You can commit the code through command line. You can commit the code through GUI based application if you had. Uh, so here he is telling Windows Explorer integration, Git Bash and Git GUI. Okay, I'll install both this Bash and GUI here. Next. So next. So here, use Git from Git Bash only. Use Git from Windows command prompt. Use Git from optional Linux tool Windows command prompt. So how for this installation, we as I said, we have to go with custom installations, and we have to set up some parameters. We have to choose some parameters, what kind of installations, that everything here in detail he explained in steps within his one of the documentation. So steps to set up steps for HTTPS connection to AWS code commit repository on Windows. First is telling to install configuration for AWS code commit. Next, install Git. We are with install Git, right? Uh, where are we here? So if you are going with installing Git for Windows, I give another link. Let me open that link. Download link he given. So while installing, when it's asked for this, when prompted during the adjust your path environment setup, he's telling us to select the use Git from Windows command prompt option. Okay, so right away where we adjust your path environment, what he's telling, he's asking us tell to go with use Git from the Windows command prompt option. Okay, command prompt, we are with use Git from Windows command prompt only. Okay, we'll go with next from SSH, choosing SSH executable. What is telling on the configuration extra options page, make sure that Git enable Git credential manager option is cleared. So he haven't said about this. It's up to it's our choice whether to go with what kind of secure shell client program we like to use, with OpenSSH or Tortoise is another client side software. We'll go with the by default one. Including next here, configuring the terminal emulator to use Windows Git. Use Windows default console. Did he say anything about it? On the configurations extra options page, make sure that enable Git credential manager option is cleared. Although you can choose to install Git credentials manager, it is not compatible with AWS code commit. If you install it, you must manually modify your .git repository file. Go with the default console. So he is telling us to, here on the configuration extra page, he is telling us to uncheck mark this enable Git repository manage journey, uncheck JManual Git credentials. Okay, that's what right. Option is cleared. Okay, I cleared this option. Next, now install. It is installing the Git. So Ravi, how's your job is going on?
So on what services you are working with this AWS? Sorry, not Ravi, Naveen. Hello. Yeah, Naveen. Yeah. So how is your job? Are you working on this AWS services? Mm-hmm. So what services Yes. you mostly work on with this AWS console? Console. Actually working on. What's it? What's that? Okay. EC2 and ECS, Lambda, and RDS of course, and Mm. mostly we're using almost all the services, but we don't have to do like this console part like this way. So everything by cloud formation. So everything you do through cloud formation. Yeah. So you're setting up environments there. Yeah, everything, whatever. If I need one IAM user, we need to create a we need to create a template, spin up in CloudFormation that will create a one user and roles. All this. If I need like a SNS and SQS, the same way we need to spin up a one stack that will create SNS queues So and you SQS work on copies. what JSON Yeah, templates? mostly Python and JSON also. Hmm. So how do you feel if you're dealing with these cloud formation services? Is it mandatory to learn this, complete this Python and JSON languages, or a startup guy can start working on this and he'll learn from this whatever the documentations he's offering? He is offering nothing. But if you do from cloud formation, we need to know about like a Python or JSON is also fine. Hmm. So have you undergone any kind of this courses for this or for learning this Python and JSON? Actually, I'm not understanding Python script. I'm going with JSON. Mhm. Okay. So guys, let me explain you. What he's talking about is so what are the actions we are doing it through on different services from this AWS console, right? For launching the EC2 instance, we are entering into this EC2 console and we are launching from there launch instance, specifying the AMI image, so storage size and etc etc. So on AWS we had one service and we call the service as cloud formation. So on this cloud formation service, we can specify it's like a complete template. What exactly you're looking for? Let us assume if you are going to design your one environment, and as I said, you for every company will have their own style of SDLC, software development life cycle. So depending on the life cycle only, they'll develop the products, they'll test the product, they'll make it even live for production also, depending upon the environments only. So they'll divide this complete software development life cycle into different stages, and they call the stages as environments. Like they'll call it as development environment, testing environment, and security environment, performance environment, like different kind of things, pre-prod environment, production environment, staging environment. So అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే it's a final stage of this thing and product where you'll offer your uh, whatever the product you develop to the clients. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేశాక ఆ ప్రోడక్ట్ ని హోస్ట్ చేయడానికి మీకు సర్వర్స్ కావాలి, రైట్? Let us assume you developed one of this website. For hosting the website you need some server. So ఆ సర్వర్ ని సెటప్ చేసేదే ఎన్విరాన్మెంట్. We call that. Let us assume you had a product that is dynamic website. For that you need one web server and database server. So ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వెబ్ సర్వర్, ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ వేర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ కెన్ సిట్ అండ్ ఇట్ విల్ సర్వ్ టు ద క్లయింట్స్. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే దాంట్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, దాంట్లో మీ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ క్లయింట్స్కి సర్వ్ చేస్తుంది. ఆ కంప్లీట్ సర్వింగ్ పార్ట్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో హియర్ విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ we have a service called cloud formation. In the formation
you can specify what exactly you wanted to do. So here what we'll do, first we'll create stack అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అండి. there you create different layers. ఒక్కొక్క లేయర్లో కొన్ని సర్వర్స్ యాడ్ చేస్తాం, ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేస్తాం. we like let us assume you'll create a basic stack is nothing like a platform. So on the platform you'll create different layers. Let us assume we name that layer as an web layer. అక్కడ అన్ని వెబ్ సర్వర్స్ పెట్టొచ్చు. we name another layer as a database layer. అక్కడ అన్ని database సర్వర్స్ పెట్టొచ్చు. and you'll 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 create how this web server should integrate with this database servers that are all present with this database layer అని కంప్లీట్ గా. ఇదేంటి అంటే లైక్ మన బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ స్కెచ్ చేస్తారు కదా, ఆ బ్లూ ప్రింట్. సిమిలర్లీ ఈ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లో కూడా మీరు ఒక స్కెచెస్ లాగా ఒక ఫ్లో చార్ట్ వేస్తారు. విత్ ఫ్లో చార్ట్ విత్ కాలింగ్ ద సర్వీసెస్ ఒక గ్రాఫికల్ జియుఐ ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తారండి. డయాగ్రామ్ వేసి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లో అది ఒక జేసన్ ఫార్మాట్ ఫైల్లో సేవ్ అవుతుంది. after you running this, you compiling this JSON format file, ఆ డయాగ్రామ్స్ మీరు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఇన్పుట్ తీసుకొని అది ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా ఈ సర్వర్ లాంచ్ చేయాలంటే EC2తో కాల్ అప్ అయి దిస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ దిస్ టెంప్లెట్ ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ దిస్ స్టాక్ టెంప్లెట్ ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ దిస్ కాల్స్ దిస్ EC2 సర్వీస్. అక్కడ ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేస్తుంది, ఒక డేటాబేస్ RDSతో ఇంటిగ్రేట్ RDBSలో ఒక డేటాబేస్ లాంచ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ EC2కి RDSకి కనెక్షన్స్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్గా వాటి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్ని. So before that we have to create one template, a blueprint. So that can be possible with this cloud formation later on, maybe on this next week or next week we'll talk about this cloud formation and everything. Right away we are going with this code commit, right? Maybe tomorrow we'll go with this code deploy, Monday code pipeline, and Tuesday we'll go with this work docs. Wednesday we'll go with this beanstalk. Thursday we'll go with this cloud formation. Thursday or Friday next week ending lo we'll talk about this cloud formation. I'll tell you there completely. So where are we? We are with this code commit service, and we are talking about this installing this Git client in our PC. So launch Git bash. No, it's finished. It's got installed. All these notes. Okay. So what is telling? As I told you, we have installed Git. Okay. Apart from Git, he is telling to install this AWS CLI. AWS CLI ఏంటి. See, your operating system Windows has a CLI mode, right? And we call that CLI as command prompt. So ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఇప్పుడు మీరు ఏంటి cd/c ఒక ఫోల్డర్ అని పెడితే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి. Similarly, you need some commands. That command should interact with the services of AWS. For that reason, first we have to install some package in our computer saying that this computer should know all these commands. For that, we'll install the CLI, AWS CLI to our computer. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన కంప్యూటర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి ఇంకొన్ని కమాండ్స్ వచ్చి యాడ్ అవుతాయి. ఆ కమాండ్స్కి ఏంటి, ఆ కమాండ్స్ తెలుసు AWS సర్వీసెస్తో ఎలా ప్లే చేయాలి నేను అని. So that package we have to install. We call it as AWS CLI. So it's an extra package for our CLI command prompt for our machine. We can call it as it's an extra commands, better in a layman language. Okay. So we'll install this AWS CLI also. I hope I installed it already. Let us see. So again, where do you want to install this AWS CLI? On Windows or Linux or what? So I want to install it in Windows, and I want that installation should be through a single file. So what kind of operating system you are using? Is it 32 or 64-bit?
Just download. I was using 64-bit. So next she is telling to run this MSI installer. So he's telling we should install the C program files Amazon AWS CLI అక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. లేదు అంటే C program files ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయండి, 32-bit ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ అయ్యాక అది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని మీ కామెంట్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి AWS స్పేస్ హైఫన్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తే ఇలా AWS CLI ఆ వర్షన్ నేమ్ పైథాన్ అని వస్తే అది ఇన్స్టాల్ అయినట్టు సక్సెస్ఫుల్లీ. ఐ హోప్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ AWS హైఫన్ వర్షన్ I already installed it. Nothing under, just double clicking on this, go for next, it will get installed. That's it. No customization of anything, nothing. So after that, what is saying? Okay, AWS CLI install చేశారు, very good. Now he's telling you should provide an user credentials for the CLI. మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాం karthik.b@info3solutions అని. ఆ యూజర్ ఒక యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కీ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దట్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ with this user, with this AWS CLI, so that see as after the at the command line type the AWS configure and configure the AWS CLI with your IAM user access key and secret key. Command line లో AWS configure అని టైప్ చేయమన్నాడు. AWS configure. Okay, access key. What is your access key is asking. So what is my access key? Here it is. Just copy this access key. Control C. Just paste here. Okay. Enter. And secret key. Control C. Control V. Enter. Default region name. In which region uh, you had a service? ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇచ్చాడండి. ఇన్స్టాల్ గిట్ తర్వాత సెటప్ క్రెడెన్షియల్స్ హెల్పర్. AWS config టైప్ చేశాక access key secret key ఇచ్చాక then he is telling to enter this US-East-1 because as I said you right away this Amazon guy is offering this code commit service only one region, that is North Virginia, and availability zone లో our region షార్ట్కట్ ఏంటి అంటే ఇదండి నేమ్. కంట్రోల్ సి. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది షార్ట్కట్ కార్తిక్ అని అడిగితే ఫర్ ఎవ్రీ did I close that one? AWS regions and availability zone names. Here it is. See
Virginia, he named his data center availability zone as US East 1, California US West 1. ఓకే, ఇవి ఏంటి అంటే యుఎస్ అంటే కంట్రీస్ అంటే యుఎస్ కంట్రీ, EU అంటే యూరోప్లో ఉంది, ఈ ఐర్లాండ్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్. ఏపీ అంటే ఏషియన్ పెసిఫిక్ టోక్యో రీజియన్, ఏషియన్ పెసిఫిక్ సియోల్ రీజియన్. టోక్యోలో నార్త్ ఈస్ట్లో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది, నార్త్ ఈస్ట్లో ఇంకో డేటా సెంటర్ ఉంది, ఒకటి టోక్యోలో ఉంది, ఒకటి సియోల్లో ఉంది. లైక్ దట్, ఆ రీజియన్ వైజ్ అలా షార్ట్కట్గా నేమ్స్ పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, US East 1 because we know that we had this service with him only at this region. Code commit, enter into code commit. See, వేరే రీజియన్స్లో సర్వీస్ లేదు, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ వర్జీనియా రీజియన్ ఈస్ హైలైటెడ్, US East. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, he said to enter this JSON. What kind of output format you wanted to see? It's JSON only. Just type JSON here, JSON, enter. That's it. So we configured some of the configurations, we provided some inputs to this AWS CLI configuration file saying that this is what the access key, this is what the secret key, and you deal with this region, and the output format should be JSON like that. Now we had it, and we also set this environment path of while installed in the Git. Now set up credentials. So here, so this pulls these credentials of this IAM user, like it checks whether the grid credentials, whatever the AWS credentials profile we given with this IAM user, the secret key and access key, or or like helper uses this information to automatically authenticate with AWS commit. So you can need to type this information every time. You're specifying for this AWS CLI EPC కి ఏం చెప్తున్నారంటే whatever the credentials are given, consider that credentials అంటే access key secret key ఇచ్చాను కదండి IAM user ది as a global credentials. See, we can keep a multiple credentials to that PC, and we can access the multiple services from this AWS CLI. So I was making whatever right now giving that credentials as a global credentials by giving this a git అనే దానికి global credentials. Just copy it and enter it, Control C. Okay, next make it as this credentials to authenticate through HTTP path as true. So he can, this AWS CLI can authenticate this code commit service through this HTTP. ఓకే, సో నేను టైప్ చేస్తున్నాను కదా, టైప్ చేస్తున్న వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఈ గిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్లో హెచ్టిటిపి పాత్ అనేది ఫాల్స్ ఉంటుంది, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ మేకింగ్ ఎస్ ట్రూ. వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ గిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇస్ లొకేటెడ్, సిలో ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసామో అక్కడ ఉంటుందండి. దిస్ పీసీ, సి, program files, git, where is git configuration file, maybe in bin, no, etc.
Where is git configuration file? Windows. C program files git etc git config. Okay. C program files git etc git config. Where is that git config file here? No, I don't find any git config file here. So there are a lot of git configuration files on this. For SSH, he has one kind of configuration file. For dealing with symlinks, he had one configuration file. So what is the main configuration file? So anyhow, here దాంట్లో ఏదో ఒకటి మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుందండి. ఆ ఫైల్లో by executing these commands, we are changing these values of that file to authenticate into this HTTPS as true. So next we'll let us connect to first. We'll connect to this. We'll clone this git clone. Control C. What is the URL for our this repository we created at Virginia? Test case. Sorry, back. URL HTTPS. Copy this URL. Control C and paste it here. Control V. Cloning into test case. So the cloning was successful. Cloning అంటే ఏంటి అంటే synchronization and replication. So it is cloning to your one of the workspace on your computer. So మీ git repository ఇప్పుడు ఎలాంటి files లేవు and your repository is empty. It is saying that. So what we'll do, we'll add some files at this git repository and we'll see whether the files are getting uploaded or not. We'll upload. We'll git commit చేద్దాం. Close. Let me commit empty repository. Commit visualizer, trigger, settings. So repository empty ఉంది. First we'll upload some file. We'll create one file. So in order to create one file, see,
Now it's like we are something moving into this Git repository command line side. So let me tell you this also. So in order to upload some file into the Git repository through command line, we have to learn some commands like git commit command commits the file into this repository. Git clone command clones your existing workspace in your PC and the repository that is with Amazon AWS on code commit. వర్ksపేస్ ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ వర్kspace ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. మీ సిస్టంలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటుందండి. ఆ ఫోల్డర్లో మీరు ఏవైతే ఫైల్స్ పెడతారో ఆ ఫైల్ అనేది సింక్రనైజ్ అయ్యి ఆ రిపాజిటరీలో సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఆ రిపాజిటరీ క్లౌడ్లో ఏవైతే ఉందో అక్కడ సేమ్ అలాంటి రిపాజిటరీ దాంట్లో ఏవైతే డేటా ఫైల్స్ ఉన్నాయో అలాంటిదే మీ సిస్టంలో కూడా ఒక ఫోల్డర్లో అన్ని సింక్రనైజ్ అయి ఉంటుంది. సో వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ యువర్ ఆ ఫోల్డర్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ workspace folder. So we are making this workspace folder in your system clone with this AWS code commit service repository. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఫైల్ మీ వర్క్ స్పేస్లో ఏదైనా ఫైల్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫైల్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్లో క్లౌడ్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏదైనా ఫైల్ డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫైల్ అనేది అక్కడ కూడా డిలీట్ అవుతుంది. అంటే ప్రతిసారి ఈ వర్క్ స్పేస్ అండ్ యువర్ AWS code commit repository will talk with each other. So if you have any changes from your side, let me inform that I'll do the same changes on my end. So they'll keep in synchronize on storing the data. ఓకే. సో ఏంటి అంటే మీరు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తారండి, టెక్స్ట్ ఫైల్. సిమిలర్లీ మీరు ఒక ఎక్లిప్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేస్తారు, కోడ్ రాశారు. కోడ్ రాసిన వెంటనే ఆ కోడ్ అక్కడ సేవ్ అవుతుందా? అవ్వదు. అంటిల్ అన్లెస్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద కోడ్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ దట్ ఫైల్ with some format at some location on your computer, right? So after saving that file, if you save that file in this workspace folder, ఏదైతే ఫోల్డర్ మనం AWS కోడ్ కమిట్ రిపోజిటరీతో సింక్రనైజ్ చేసామో ఆ ఫోల్డర్లో guys, are you getting me or should I explain the same scenario with diagrammatical representation? Ravi, are you catching me or should I explain this what I was saying, what I was saying through this diagrams? It is little bit confusion for me, Karthik, but I'm Okay, able to that's catch up. what I was. But, yeah. Let me tell you these diagrams. Mm, it is new for you, right? You are not in this development side. ఏంటి అంటే let me tell you. I'll go with. Let us assume AWS Cloud, Virginia region. ఇక్కడ కోడ్ కమిట్ సర్వీస్లో you had one repository and you named that repository, you created and named it as test case repository. Okay, so here మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు ఆర్ మీ ఆఫీస్లో ఉన్నారు, you had your desktop. So in order to communicate with this repository, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేశారు, AWS CLI కమాండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఒక ప్యాకేజ్. ఎందుకంటే ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్న డిఫాల్ట్ కమాండ్ CLI ఏంటి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి కొన్ని ఎక్స్ట్రా కమాండ్స్ యాడ్ అవుతాయి. యు గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, ఈ టెస్ట్ కేస్ ఈ AWS CLI ఎందుకు, ఈ CLI ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ AWS. To communicate with AWS cloud through CLI and to perform the actions, you should install this AWS CLI package అండి. Okay, for that you install the AWS CLI. For in order to communicate with this repository, ఈ రిపాజిటరీతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి you have to install another client software that is called as Git client. సో మీరు Git client ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, దాని 2.0.10 version. And while installing తను చెప్పాడు కొన్ని
కస్టమైజ్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పాడు. AWS CLI అన్చెక్ చేయండి, ఈ ఆప్షన్స్ ఇవి చూస్ చేసుకోండి అని. వాడు చెప్పిన ప్రకారం we install a git client in your PC. So we install AWS CLI in your PC, we install git client in your PC. So we created one repository with AWS. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు, మళ్ళీ మీరు AWSలో ఒక IAM యూజర్ క్రియేట్ చేశారండి. ఫర్ దట్ IAM యూజర్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్కి ఈ రిపోజిటరీ మీద ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు. ఈ IAM యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యు గాట్ వన్ సీక్రెట్ కీ అండ్ యాక్సెస్ కీ, రైట్? ఈ సీక్రెట్ కీ యాక్సెస్ కీని జాగ్రత్తగా ఒక ఫైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నారు, క్రెడెన్షియల్స్ అనే ఫైల్లో. సో ఇప్పుడు ఈ గిట్ రిపోజిటరీ ఇన్స్టాల్ చేశాక AWS CLI మీ పీసీలో ఇన్స్టాల్ చేశాక, I'll change the color, okay, ఇన్స్టాల్ చేశాక now you have to authenticate through this AWS CLI to this Amazon cloud, right? So అక్కడ ఏంటి, for this AWS CLI you have to give the permissions for authentication and doing this actions. For giving the permissions you should provide this whatever the IAM users secret key and access key to this AWS CLI సాఫ్ట్వేర్ కి. ఫర్ దట్ యూ ఎంటర్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, అక్కడ ఎంటర్ చేసి ఓపెన్ చేసి మీరు టైప్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేశాక ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని AWS స్పేస్ హైఫన్ వర్జన్ అని టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఇట్ ఇన్స్టాల్డ్ అని. AWS స్పేస్ హైఫన్ వర్జన్, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ AWS CLI వర్జన్ ఏంటి, ఏ వర్జన్ ఇన్స్టాల్ అయింది అని. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ AWS CLI 1.10.47 వర్జన్ ఇన్స్టాల్ అయింది, అలాంగ్ విత్ Python 2.7.9 పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయింది, బూటో కోడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయింది, విండోస్ 8 సపోర్ట్ చేసేవి అని. ఓకే, ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయ్యాయి. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ ఈ AWS CLIకి వీ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కదా. ఫర్ దట్ AWS కాన్ఫిగ్ అంటే కమాండ్ కొట్టిన వెంటనే ఒక కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. ఆ కాన్ఫిగర్ సంథింగ్, ఆ కమాండ్లో యాక్సెస్ కీ సీక్రెట్ కీ ఇచ్చారు, ఏ రీజియన్లో ఉంది and what kind of output format JSON అని. okay, now we had this repository, we had this our desktop, దీంట్లో AWS CLI ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, యూజర్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, అండ్ గిట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఈ క్లయింట్ నుంచి ఈ రిపోజిటరీకి పుష్ చేయాలి. ఒక ఫైల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ని ఈ రిపోజిటరీకి పుష్ చేసి చూడాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద ఫైల్ ఆర్ నాట్. అలానే ఇది ఒక డెవలపర్, మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, 10 డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఆ 10 డెవలపర్స్ కూడా ఏంటి, వాళ్ళ సిస్టమ్స్లో కూడా దే హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ AWS CLI అండ్ గిట్ క్లయింట్. ఆ AWS CLIలో సేమ్ వాళ్ళ IAM యూజర్, డిఫరెంట్ IAM యూజర్ అండ్ హీ సీక్రెట్ కీ అండ్ పాస్వర్డ్కి ఎంటర్ చేసుకోవాలి, కాన్ఫిగర్లో ఫైల్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ దే హ్యావ్ టు పుష్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, కోడ్, ఆ కోడ్ని ఈ రిపోజిటరీకి పుష్ చేయాలి. సో ఆ కోడ్ని ఎలా పుష్ చేస్తారు, ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో పుష్ చేస్తారు. సో నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఐ వాస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ అండ్ ఆ ఫైల్లో కొంత కంటెంట్ని పెడతాను, కోడ్ని పెట్టాను, ఏదో టెక్స్ట్ ఫైల్ని పెడతాను, హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తిక్ అని పెట్టి సేవ్ చేసి ఆ ఫైల్ని నేను AWS నా PC నుంచి ఐ విల్ పుష్ ఇట్ టు దిస్ కోడ్ కమిట్ సర్వీస్. ఓకే, లెట్ us see how we do this through CLI, command line interface. For that we have to learn some commands, the git commands for pushing, getting, listing, లిస్ట్ చేయడానికి, క్లోనింగ్. కమాండ్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ you have to type the file name, where do you want it to create the file. First you have to enter into that location. నేను ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఏంటి సి యూజర్స్ కార్తిక్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాను. నేను ఫైల్ వచ్చేసి Dలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ ఐ నేమ్ ఇట్ యాజ్ టెస్ట్ కేస్ అని పెడదాం Dలో. సో దీని లోపల ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫైల్కి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, నార్మల్గా అయితే డబుల్ క్లిక్ కొట్టి రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఒక ఫైల్, క్రియేట్ ఏ న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్.
దాని పేరు కార్తిక్. విల్ కీప్ సమ్ డేటా హియర్. ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి సంథింగ్ డేటా రాస్తారు అండ్ యుల్ సేవ్ దట్ ఫైల్. ఇది నార్మల్గా మనం డైలీ జియో నుంచి చేస్తున్నాం ఈ యాక్షన్, కళ్ళకు కనిపిస్తుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ డు ద సేమ్ థింగ్ టు CLI, open the command prompt, enter into this path, dలో టెస్ట్ కేస్ ఉంది కదా, cd command stands for change directory. ఫైల్ ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ ఫోల్డర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్టరీ. సో చేంజ్ డైరెక్టరీ, కంట్రోల్ వి, ఎక్కడికి డి టెస్ట్ కేస్ అనే ఫోల్డర్కి వెళ్ళు అని చెప్తున్నాం. ఎంటర్. cd సో దిస్ ఇస్ నాట్ టెస్ట్ కేస్, రైట్? ఫోల్డర్ పేరు ఏం పెట్టాం? టెస్ట్ కేస్ అని పెట్టామా? ఫస్ట్ డీలోకి వెళ్దాం. డీలో కూడా వెళ్ళట్లేదా? cd డాట్ డాట్ బ్యాక్ వచ్చాం, cd డాట్ డాట్ ఇంకా బ్యాక్ వచ్చాం. ఓకే, సిలోనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం. సిలో ఒక ఫోల్డర్ పేరు టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. cd టెస్ట్ కేస్, ఎంటర్. టెస్ట్ కేస్ ఫోల్డర్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కమాండ్ క్రియేట్ చేసాం, క్యాట్ డాట్ txt అని ఒక ఫైల్, ఎంటర్. ఇవన్నీ లైనక్స్ కమాండ్ ఇచ్చాడు. క్యాట్ అనేది లైనక్స్ సంబంధించిన ఎడిటర్. add cat.txt. So we'll do it manually through GUI. File creation, enter ఇక్కడ క్యాట్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం, టెక్స్ట్ ఫైల్ cat. ఆ ఫైల్లో కొంచెం కంటెంట్ పెడదాం. విల్ సేవ్ దిస్ ఫైల్, సేవ్. And what we'll do now, we'll upload this, we'll add this file to git. So git add అక్కడ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, not a git repository, fatal or any of the parent directories, .git. It's like pulling up all my old school commands.
we given this right now. Install git code install చేసాం, setup credentials helper కూడా setup చేసాం, and next what, guys, I assume it takes a lot of time. I have to pull out all my these commands. ఎప్పుడో వర్క్ చేశాను నేను దీని మీద కెరియర్ స్టార్టింగ్లో, and it's like you have to learn this git commands, git commit, git push, ఏంటంటే git list. This is something related with this developers. Mostly developers knows this thing. I hope Naveen, you know this git commands. Hello? Yeah, Naveen, Yeah, have you worked on this git commands? yeah, So you know this git listing and everything. yeah. So guys, I'll tell you about this git commands or some basic commands. I'll gather some 10 to 15 commands to do actions like listing out what are the contents within the repository, and getting the objects, putting the objects, deleting the objects, and uploading the objects, cloning the objects. కొన్ని commands ఉంటాయి. So let me gather that commands, and I'll tell you about these commands and these actions on tomorrow class. Okay. We had successfully cloned, we created an authentic clone కూడా అవుతుంది చూసారా మీరు. When I enter this command, I was trying to clone with our repository test case repository to close చేస్తుంటే it is popping up a message showing that uh, your clone was successful, but you don't have any files on that repository. So first what we have to do, we have to upload some files into our workspace, and then we have to clone this workspace with this repository, test case repository. Then అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైతే ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసామో ఈ వర్క్ స్పేస్లో ఆ ఫైల్స్ అనేది ఆ రిపోజిటరీతో క్లోన్ అవుతుంది. ఫర్ డూయింగ్ దట్ we have to do it with our CLI commands. Like let me do clone with okay, test case with the cat file on the other. Git clone, right? I'll add it as git add. First, before doing, we have to clone it. So okay guys, I'll go through this commands and come back to you tomorrow. Okay, until then you also go through this documentation, ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చదవండి బేసిక్ గిట్ కమాండ్స్, యాక్షన్ కమాండ్స్ లైక్ AWS గిట్ కమాండ్స్, బేసిక్ గిట్ కమాండ్స్ అని చదవండి. ఓకే, యూ గో త్రూ దిస్ బేసిక్ గిట్ కమాండ్స్.
what is ఇక్కడ ఇచ్చాడు బేసిక్గా git status, what this command does, what is this git add commands, it adds new files to your workspace. Local repo అంటే మీ సిస్టంలో ఉన్న వర్క్ స్పేస్. దెన్ ఆ ఫైల్ని కమిట్ చేయాలి. దెన్ ఇట్ పుష్ దిస్ ఫైల్ టు దిస్ రిపోజిటరీ. గిట్ లాగ్, ఆ లాగ్ ఫైల్స్ అన్ని పుల్ చేయడానికి రీసెంట్గా పర్ఫామ్ చేసిన యాక్షన్స్. different you learn about these commands. So me system engineering perspective side, if you're going with what kind of tickets you'll get is they'll ask you to create this one of the repository, and they'll ask you to create one of the IAM user and give the full permissions or read permissions on that this repository and provide the credentials to your clients. మీరు ఏం చేస్తారంటే you'll create one repository on cloud, you create one IAM user, you'll write a policies to the IAM user whether he should have full access or read access, and you provide that user credentials to your developers. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి డెవలపర్స్ చాలా బాగా తెలుసు గిట్ కమాండ్స్ కానివ్వండి అన్ని. వాళ్ళు దే యూజువల్లీ డైలీ వర్క్ ఆన్ దట్ కమాండ్స్. బట్ వీ system engineers or server engineers or cloud engineers we don't work on this the developer commands, right? So we have to recall these commands. సో కానీ మనకు బేసిక్గా కమాండ్స్ తెలిసి ఉండాలి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ గిట్ పుట్ అంటే ఏంటి, దట్ వర్డ్లోనే ఉంది. you're putting that file, you're getting that file from the repository to your workspace. You're cloning the file to repositories, workspace and this like that. ఒకసారి చదవండి documentation, you understand it. So any doubts from this class, guys? On tomorrow I'll create one file because I have to go through all this, pull out all these basic commands. I'll create one file and upload this file to this repository, and we'll see. Upload చేసిన వెంటనే what happens, the file will showcase here. ఇక్కడ టెస్ట్ కేసులో cat.txt అంటే ఇక్కడ cat.txt అని ఒక ఫైల్ వస్తుంది. We'll see it on tomorrow. Okay, and that's it for today class. Anything? Any doubts? Ravi, Srikanth and Srinivas, any doubts on this? Hello? Yeah, I got it. Yes, Srinivas. It's a document to say once we go through the document. మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే అడగండి. నాకు ఇది అర్థం కాలేదు ఈ టాపిక్, ఈ సినారియో చెప్పండి నేను ఒకసారి. డిడ్ యూ గో టు ఎనీథింగ్ కన్ఫ్యూజ్, ఏదైనా టాపిక్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? టాపిక్లో ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి. ఫంక్షనాలిటీలు అయితే ఓకే కదా, అక్కడ రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం, మనం వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, గిట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, AWS CLIలో అక్కడ IAM యూజర్ క్రియేట్ చేసి IAM యూజర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫైల్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. యూ రవి? No, it's clear functional side. బట్ ఈ క్లాస్లో అంటే ఐ థాట్ టు షో యూ దిస్ అవుట్పుట్ చూపిద్దాం అనుకున్నా, అప్లోడ్ చేసి ఆ బేసిక్ కమెంట్స్ ఒకసారి నుంచి రీకాల్ చేయాలి. ఐ రీకాల్ ఇట్ అండ్ ఐ షో యూ ఆన్ టుమారో. వాట్ అబౌట్ యూ శ్రీకాంత్? Srikanth, are you there? Okay guys, that's it for today class. We'll end this class. It's more than 1 hour 45 minutes, right? Okay, we'll continue on tomorrow. Okay, bye and have a nice day. And Srinivas, I'll see that I've shared some videos, right? The problem ఏంటో చెప్పారు, నేను కూడా ఒకసారి నా వేరే ఈమెయిల్ ఐడితో షేర్ చేసి చూసి నేను I'll resolve it. మూడు అంతే వస్తున్నాయి. Okay, I'll see it with my giving another email ID. Okay. Yeah, sure. Okay, thank you. Bye.